Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das viel von uns still und heimlich begleitet, das aber selten offen angesprochen wird, die Angst vor den eigenen Gefühlen. Es gibt Menschen, die regelrecht panische Angst davor haben, was in ihrem Inneren hochkommt, vor Traurigkeit, vor Liebe, vor Scham, vor Freude, die so intensiv wird. Sie spüren eine Emotion und der erste Impuls ist nicht, sich zu fühlen, sondern sich sofort wieder wegzudrücken, zu verdrängen, zu kontrollieren oder sich komplett davor abzuschotten. Warum tun Menschen das? Was passiert in der Psyche, wenn jemand lernt, seine eigenen Gefühle als gefahrlich einzustufen? Und vor allem, wie sieht das Leben aus, wenn man ständig vor dem eigenen Herzen davonläuft? Das schauen wir uns heute ganz genoen. Teil 1. Wie erkennt man Menschen, die Angst vor ihren eigenen Gefühlen haben? Oberflächlich betrachtet wirken diese Menschen oft erstaunlich gefasst, rational, manchmal sogar kalt. Sie sind diejenigen, die in Konflikten sagen, Michigan beruht das nicht, ich habe kein Gefühle zu, oder ich lasse Michigan nicht von Emotionen leiten. Sie lachen selten laut, weinen fast nie, und wenn sie traurig sind, merkt man es innen höchstens an einer leichten Stirnrunzelung an. Viele von ihnen sind extrem leistungsfähig, diszipliniert, kontrolliert, while Kontroll größter Schutzmechanismus ist. Aber unter der Oberfläche brodelt es. Typisch Ansiaken sind körperliche Anspannung ohne cyclischen Grund, verspannte Kiefermuskeln, Schulternhochgesigen, Flackeratem. Ein ständiges Gefühl von innerer Unruhe, das sie aber nicht benennen können. Sie reagieren allergisch auf stark Gefühlsausbruch bei anderen, nicht aus Verachtung, sondern aus Angst, selbstständig zu werden. Sie haben oft das Gefühl, neben sich zu stehen. Als wären sie Beobachter ihres eigenen Lebens. Viele leiden unter psychosomatischen Beschwerden, Magenproblem, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, while die unterdrückten Gefühle sich irgendwo bon brechen müssen. Das spannend ist, die meisten wissen gar nicht, dass sie Angst vor ihren Gefühlen haben. Sie halten Verhalten für stark, erwachsen oder vernünftig. Sie haben gelernt, dass Gefühle gefahrlich sind, und diese Lektion sitzt tief. Teil 2. Woher kommt diese Angst vor den eigenen Gefühlen? Die Wurzeln liegen fast immer in der Kindheit. Stell dir ein Kleinstkind vor, das weint, weil es sich weggetan hat. Die Mutter sagt nicht komm her, ich tröst dich, sondern, hör sofort auf zu heulen, das ist doch nicht so schlimm. Oder der Vater wird wütend, wenn das Kind wütend ist, jetzt reiß dich mal zusammen. Das Kind lernt sehr schnell, mein Gefühle sind falsch. Sie machen andere wütend. Sie sind eine Belastung. Sie sind gefahrlich. Manchmal ist es noch subtiler. In manchen Familien wird nie über Gefühle gesprochen. Traurigkeit wird mit Schweigen beantwortet. Freude wird als kindisch abgetan, what gilt als unhöflich. Das Kind lernt, Gefühle sind etwas, das man besser für sich behält. Und while Kinder abhängig von der Liebe und dem Schutz ihrer Bezugsperson sind, passen sie sich an, es, was es will. Ein besonders heftiger Auslöser ist emotionelle Vernachlässigung oder gar Missbrauch. Wenn ein Kind in Momenten starker Gefühle allen gelassen wird, oder schlimmer noch, dafür bestraft wird, dann speichert das Gehirn, stark Emotionen equals Gefahr. Das kindliche Nervensystem lernt, bei den ersten Ansiaken von Gefühl sofort in den Freeze- oder Fluchtmodus zu gehen. Und das bleibt. Auch im Erwachsenenalter. Das Gehirn hat eine Abkürzung gebaut. Gefühl, Alarm, abschalten. Teil 3. Was passiert im Körper und im Gehirn, wenn man seine Gefühle unterdrückt? Emotionen sind kein rein psychisches Phänomen, sie sind biochemisch. Wenn wir einen Gefühlsimpuls haben, schüttet der Körper bestimmt Neurotransmitter und Hormon aus what Adrenalin und Noradrenalin. Trauer oft ein Absinken von Serotonin. Liebe, Oxytocin und Dopamin. Wenn wir diese Gefühle unterdrücken, verschwinden diese Botenstoff nicht einfach. Sie bleiben im System. Das führt zu einem dauerhaften Stresszustand. Das autonome Nervensystem bleibt in Alarmbereitschaft. Der Cortisolspiegel ist chronisch erhöht. Das Ergebnis, Erschöpfung, Burnout, Depressionen, Angststörungen,
oft ohne das die Betroffenen den Zusammenhang sehen. Gleichzeitig lernt das Gehirn, Gefühle sind bedrohlich. Die Amygdala, unser Angstzentrum, wird hypersensible für emotionale Reis. Das Paradox, je mehr man versucht, Gefühle zu vermeiden, desto größer wird die Angst daver. Es ist wie mit einer Diet, je mehr man versucht, nicht in Schokolade zu denken, desto starker wird das Verlangen. Teil 4, die wir häufigsten Schutzstrategien, und warum sie langfristig scheitern. Menschen, die Angst vor ihren Gefühlen haben, entwickeln Hochkomplex Schutzmechanismen. Die wir häufigsten sind. Die Rationalisierungsvoll alles wird intellektuell erklärt. Ich bin nicht traurig, das ist nur logisch, dass die Beziehung zu Ende ist. Gefühle werden in Gedanken umgewandelt, bevor sie gefühlt werden können. Das gibt kurzfristig Kontrolle, aber langfristig emotionales Taubheitsgefühl. Der Perfektionismus, wenn ich nur alles richtig mache, alles kontrolliere, dann kommen kein unangenehmen Gefühle hoch. Perfektionisten haben oft panische Angst vor Versagen, nicht wegen der Konsequenzen, sondern weil Versagen Scham auslöst. Und Scham ist eins der am meisten gefürchteten Gefühle. Die Vermeidungsstrategie kein Nahe, kein Konflikt, kein Risiken. Viele bleiben Single oder in oberflächlichen Beziehungen, weil echt nahe unweigerlich Gefühle auslöst. Und das fühlt sich lebensbedrohlichen. Die Ablenkung sucht Arbeit, Sport, Serien, Social Media, Alkohol, Essen, alles, was das in ihr betäubt. Das Problem, die Gefühle werden geduldig. Sie verschwinden nicht. Sie werden nur alter, größer und wütender. Alle wir Strategien funktionieren eine Zeit lang hervorragend. Manche Menschen bauen darauf ganz karrieren und scheinbar perfekt Leben auf. Aber der Preis ist hoch, man let nur zur Haft. Teil 5, das Leben ohne Zugang zu den eigenen Gefühlen, wie fühlt sich das wirklichen? Stell dir vor, du bist in einem Auto unterwegs, aber das Armaturenbrett ist komplett schwarz. Du siehst weder Tachometer noch Tankensiege noch Warnleuchten. Du fährst, aber du hast keine Ahnung, ob du zu schnell bist, ob der Motor überhitzt oder ob du gleich liegen bleibst. So fühlt sich das Leben ohne Zugang zu den eigenen Gefühlen. Viele berichten von einem chronischen Gefühl der Leere. Sie erreichen Ziel, und spüren nichts. Sie sind in Beziehungen, und fragen sich, warum sie sich so fremd fühlen. Sie lachen mit anderen, aber es fühlt sich wie ein Roll. Viele sagen, ich weiß mit dem Kopf, dass ich mein Kinder liebe, aber ich fühle es nicht richtig. Das traurig ist, dies Menschen sehnen sich oft am meisten nach echter nahe und echter Lebendigkeit, aber sie haben gleichzeitig die größte Angst daver. Teil 6. Ist es möglich, die Angst vor den eigenen Gefühlen wieder zu verlieren? Ja, absolut. Aber es ist ein Weg. Und dieser Weg führt nicht darum herum, weniger zu fühlen, sondern darum, endlich wieder richtig zu fühlen. Der erste Schritt ist immer die Erkenntnis, ich habe Angst vor meinen Gefühlen. Das Alien ist schon ein riesiger Schritt, denn die meisten spüren nur die Entspannung, nicht die Angst dahinter. Der zweite Schritt ist, den Körper wieder ins Spiel zu bringen. Gefühle leben im Körper. Wer gelernt hat, sie wegzudrücken, hat oft auch den Kontakt zum Körper verloren. Atemübungen, Yoga, Tanz, Schrien im Wald, Kultduschen, alles, was den Körper wieder spürbar macht, ist Gold wert. Der dritte Schritt ist radikal Erlaubnis. Sich selbst die Erlaubnis geben. Es ist okay, wenn ich jetzt traurig bin. Es ist okay, wenn ich wütend bin. Es ist okay, wenn ich nicht weiß, was ich fühle. Das klingt banal, ist aber für viele ein lebensverändernder Moment. In der Therapie arbeiten wir oft mit dem Konzept der sicheren Notfallbremse. Man darf sich erlauben, ein Gefühl zu spüren, aber nur so lang, wie man es ausschaltet. 10 Sekunden Traurigkeit. 20 Sekunden Wut. Und dann darf man wieder raus. Mit der Zeit werden dies Zeitraum länger. Das Nervensystem lernt, Gefühle toten Michigan nicht. Sie gehen wieder vorbei. Teil 7. Was gewinnt man, wenn man sich seinen Gefühlen stellt? Alles. Man gewinnt die Fähigkeit, echt Freude zu spüren, nicht nur das leise Lächeln, sondern das laut Lachen, das aus dem Bauch kommt. Man gewinnt die Fähigkeit, wirklich zu lieben,
MIT ot und haar, onstandig einen Fuss in der Ausgangster zu haben. Man gewinnt die Fähigkeit, echt Traurigkeit zu spüren, und dadurch auch echt Heilung. Man gewinnt Lebendigkeit. Farben werden intensiver. Musik trifft plötzlich mitten ins Herz. Ein Sonnenuntergang kann einen zum Weinen bringen, vor Schönheit, nicht vor Schmerz. Und das Allerwichtigst, man gewinnt sich selbst zurück. Schluss, ein kleiner Bung für den Anfang. Wenn du gerade zuskost und denkst, das könnte auf Michigan zutreffen, dann habe ich ein kleiner Bung für dich. Nimm dir einen Moment, setz dich hin, leg ein Hand auf deinen Bauch und ein auf dein Herz. Atme tief ein und aus und dann frage dich leise. Was word ich jetzt gerade fühlen, wenn ich mir erlauben word zu fühlen? Es darf ein winziges Gefühl sein. Ein Druck im Hals. Ein Kribbeln in den Fingern. Ein Kloß im Magen. Es muss nicht groß sein. Es darf einfach da sein. Und wenn du es spürst, sag innerlich, okay, du darfst da sein. Das ist der Anfang. Der allererste Schritt aus der Angst heraus. Und hinein ins Leben. Vielen Dank, dass du bis hierer dabei warst. Wenn dich das Thema berührt hat, lass es Michigan wissen, in den Kommentaren, per Nachricht, wie auch immer. Du bist nicht allein damit. Und es gibt einen Weg zurück zu dir selbst. Ich umarm dich, virtual, aber von Herzen. Bis zum nächsten Mal.